Hi friends, welcome back to KPS Spy Tutorials. In the last class we have been discussing about the linkage of genes. You know what is linkage? The concept of linkage is the phenomenon of inheritance of genes located on a chromosome together. Genes have a tendency, the genes located on a chromosome has a tendency to be inherited together. ഒരു ക്രോമസോമിലുള്ള ജീൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്കേജ് ഓഫ് ജീൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. We also understood that linkage is directly proportional to the linkage is inversely proportional to the distance between the genes on the chromosome. More closely located genes have a greater tendency to be inherited together, whereas the distantly positioned genes has less tendency to be inherited together. There may be more possibility of crossing over and formation of recombination between distantly placed genes. These things we already understood, and today I would like to talk about Morgan's experiments on Drosophila. The famous scientist D. Morgan conducted a lot of experiments on Drosophila for studying the linkage between genes. So today I would like to talk about Morgan's experiments on Drosophila to study the complete and incomplete linkage. Dear students, welcome back once again to today's topic, that is Morgan's experiments on Drosophila. Morgan's first experiment was to study the linkage between the genes for bent wing, and it is represented by the letters BT, and shaven bristles represented by the letters SVN in Drosophila. Bent wing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോസോഫിലയുടെ ഒരു മ്യൂട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. നോർമൽ വിങ്ങിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഡ്രോസോഫിലയിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അബ്നോർമൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിങ് ആണ് ബെന്റ് വിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ which is represented by the small bt, and shaven bristles means it is the reduced bristles. Normal bristles are long bristles, but shaven bristles are reduced bristles, and it is also a recessive mutation and represented by the letter SVN. And its normal characters, that is normal wing and normal bristles, are represented by the letters BT plus and SVN plus. So the plus sign indicates the dominant feature or the wild type feature. So in first experiment, a pure breeding bent shaven Drosophila is crossed with normal type of wing and bristle Drosophila. So the first parents were pure breeding bent shaven and pure breeding normal type of Drosophila. In the F1 generation he obtained all are normal type of. In the F1 generation he obtained the Drosophila with normal type of wings and bristles, but their genotype will be BT SVN and BT plus SVN plus. That means a heterozygous condition. സാധാരണ മെന്റലിന്റെ ക്രോസിലെല്ലാം മോണോഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിലെല്ലാം നടത്തിയതുപോലുള്ള ഒരു ക്രോസിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇത്. ഇവിടെ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവും ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് F1 generation is obtained. 100% of the F1 generation were heterozygous dominant. Their genotype were BT SVN, BT plus, SVN plus. Then Morgan test crossed this F1 hybrid normal heterozygous dominant offspring. You know what is test cross? Test cross means it is the cross to test the genotype of a dominant character to understand whether it is a homozygous dominant or heterozygous dominant. ഒരു ഡോമിനന്റ് ഫിനോടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഡോമിനന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹോമോസൈഗസ് ആണോ ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ക്രോസിനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ
wing and normal bristle. അങ്ങനെയുള്ള നോർമൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ, അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയ F1 ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വെദർ ദേ ആർ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഓർ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ്. ഫോർ ദാറ്റ് ഹി ക്രോസ്ഡ് these F1 hybrid normals with a pure breeding recessive individuals, that is bend shaven, that is pure breeding recessive individuals. As a result of the cross, he obtained 50% bend shaven and 50% normal type. So the actual test cross ratio, according to Mendel's experiments, actual test cross ratio is 1:1. Here also obtained the 1:1 test cross ratio. So from that, and also one thing, here he obtained only the parental type of characters, that is bend shaven and hybrid normal. In the first parents we taken bend shaven and normals. So phenotypically here there is no new combination of characters are formed, only the parental type of characters are there. So that means the genes BT and SVN or BT plus SVN plus, or the genes controlling the nature of wings and bristles in Drosophila, are completely linked. In this experiment they shows complete linkage. That means only parental type of offsprings are obtained in the F2 generation. In Drosophila, complete linkage is observed for all genes in all chromosomes when the male parent is heterozygote, and incomplete linkage when male parent is homozygote. Drosophila linkage, it is sex influenced. The linkage in Drosophila is sex influenced. That means when the male parent is a heterozygote, then the Drosophila shows incomplete linkage. When the male parent is heterozygote, it shows complete linkage, and when male parent is homozygote, it shows incomplete linkage. Let us see how it happened. In another experiment, Morgan crossed a purple vestigial with red long. Here the linkage between, in this study he studied linkage between the genes for purple eyes represented by the letter PR and vestigial wings represented by VG. So two characters are combined, purple eyes and vestigial wing. The purple eye and vestigial wings are recessive features, that means they are mutant characters, whereas the red eye and long wings are the wild type characters or dominant characters. So here the wild type characters are represented by the plus sign PR plus VG plus PR. Here the recessive characters are represented without the opposite plus sign PR and VG, and this line shows the chromosome. That means PR and VG are located on same chromosome. This line shows the homologous chromosome. So these two lines shows the homologous pair of chromosomes. PR and VG are located on same chromosome, so they may show the linkage. So let us see how it happens when Morgan crossed these two parents, purple vestigial parent and red long parent. From this cross he obtained the offsprings in F1 generation. All of them were red long. Phenotypically they are having red eyes and long wings, and their genotype will be PR VG, PR plus VG plus. That means here the gamete forms. Here only one type of gamete is formed, that is with PRVG. Here also one type of gamete will be found, PR plus VG plus, and they will be crossed and they fertilize to form a red long individual with red eyes and long wings with genotype PRVG, PR plus VG, VG plus. Thereby it is called hybrid. Here the heterozygous dominant is represented by the term hybrid. Then he conducted test cross between this F1 individual
and a homozygous recessive individual for these characters. First he taken a male red long individual, that means a male red long hybrid individual, that means from the F1 generation he taken one male from the F1 generation with phenotype red eyes and long wings, and he crossed with a recessive homozygous recessive female individual or Drosophila. From this cross, in the next generation he obtained two types of offspring, one with purple eye and vestigial wings, other with red eye with long wing. A third combination of character was not formed. Only purple vestigial, which is a parental type of characters, red long also a parental type. എന്നാൽ മറ്റ് ഇത് രണ്ടും പെടാത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ, ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പിൾ ലോങ് ആൻഡ് വെസ്റ്റീജിയൽ റെഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തില്ല. ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ലിങ്കേജ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. പർപ്പിൾ ഐ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വെസ്റ്റീജിയൽ വിങ്ങുമുണ്ട്. റെഡ് ഐ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെയാണ് ലോങ് വിങ്സ് ഉള്ളത്. പർപ്പിൾ ഐയും ലോങ് വിങ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പാരൻസിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റീകോമ്പിനൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പാരന്റൽ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ടു ജീൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് PR and VG, are showing complete linkage. In the next experiment, Morgan crossed a red long female hybrid with purple vestigial male Drosophila. ഇവിടെ പാരൻസിന്റെ സെക്സ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഹെട്രോസൈഗസ് ഫീമെയിലും ഹോമോസൈഗസ് മെയിലും തമ്മിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ the offsprings he obtained was very interesting. Among the offspring he found new combinations of characters, that is red eye with vestigial wing, purple eye with long wing. These two combination of characters were not in parents. പാരൻസിൽ നമ്മളെടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഐ വിത്ത് ലോങ് വിങ്സ് ആൻഡ് പർപ്പിൾ ഐ വിത്ത് വെസ്റ്റീജിയൽ വിങ്സും ആണ്. എന്നാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരന്റൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാരന്റൽ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടി കിട്ടി. ഒന്ന് റെഡ് വെസ്റ്റീജിയലും മറ്റൊന്ന് പർപ്പിൾ ലോങ്. ഇതിനെയാണ് റീകോമ്പിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, how this recombination occurred, how the recombinant characters formed. Let us see here. During the gamete formation, a process namely crossing over occurs between the homologous pairs of chromosome. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇവിടെ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ 4 തരത്തിലുള്ള ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്തത്. 1, 2, 3, 4 4 തരത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്യാമേറ്റ്. ഒരെണ്ണം എ ക്രോമസോം വിത്ത് ജീൻസ് PR and VG, അതായത് പാരന്റിലുള്ള ക്രോമസോം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് വന്നു, അതാണ് PR VG. മറ്റൊന്ന് PR plus VG, അതും പാരൻസിലുള്ള ക്രോമസോം അതുപോലെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തു ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് വന്നു, PR plus VG. ഇത് നോർമലായിട്ട് മെന്റൽ സ്റ്റഡീസിലെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അടുത്തൊരു ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്തത് വൺ സെഗ്മെന്റ് one of the pairs of homologous chromosome with the PR gene is broken here, and it's joined with the VG plus on the next partner of the homologous pair of chromosome. ആ homologous pair of chromosomeസിലുള്ള ഒരു പേരുള്ള PRഉം ഒരു ക്രോമസോമിലെ PR ജീനും മറ്റേ ക്രോമസോമിലുള്ള VG പ്ലസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് PR VG പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂ കോമ്പിനേഷൻ ഫോം ചെയ്തു. ആ ക്രോമസോമാണ് അടുത്ത ഒരു ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് പോയത്, അതാണ് PR VG പ്ലസ്. ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. PR പ്ലസും VGയും ജോയിൻ ചെയ്തു PR പ്ലസ് VG എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു ക്രോമസോം ഫോം ചെയ്തു. എ ന്യൂ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള പുതിയൊരു ക്രോമസോം ഫോം ചെയ്തു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹോമോലോഗസ് പെയറിലുള്ള ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ ബ്രേക്കേജ് ആൻഡ് റീയൂണിയൻ വഴി പുതിയ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള
ക്രോമസോം ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റീകോമ്പിനേഷൻ. In this way, 4 types of gametes were formed from this parent, but here there is no crossing over or recombination. Thereby only one type of gamete is formed with PR and VG gene. When these 4 types of gametes formed from this female parent fertilize with the gamete formed from the male parent, and thereby when this PRVG cross with PRVG, then purple vestigial individual will be formed. When this gamete fused with this one, red vestigial will be formed. When this fused with this one, purple long will be formed. When this gamete fused with this one, red long will be formed. So 4 combination of characters were obtained in the offsprings in the ratio 6:1:1:8. Here you can see the number of parental type of combination of characters are more when compared with the recombinant characters. Parental type of characters ആണ് കൂടുതലും ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ recombinant type വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് 6+8 14 parental type characters form ചെയ്തപ്പോൾ only 2 recombinant characters were formed. That means linkage is not complete. Here occurs the incomplete linkage, but the rate of recombination is low. So the linkage breaks by crossing over when male parent is homozygous. In the case of Drosophila, male parent homozygous female parent heterozygous condition വരുമ്പോഴാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവറും റീകോമ്പിനേഷനും നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ മെയിൽ പാരന്റ് ഹെറ്ററോസൈഗസും ഫീമെയിൽ പാരന്റ് ഹോമോസൈഗസും ആയപ്പോൾ there was no recombination. ഇവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നെങ്കിലും 4 തരം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 6:1:1:8. എന്നാൽ in Mendel's dihybrid cross, when we examine the Mendel's dihybrid cross, ഇവിടെ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ഹോമോസൈഗസ് പ്യൂർ ബ്രീഡിംഗ് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് പാരൻറ്റും പ്യൂർ ബ്രീഡിംഗ് ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് പാരൻറ്റും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് F2 ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ആൾസോ ദർ ഈസ് 4 കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റൗണ്ട് യെല്ലോ, റൗണ്ട് ഗ്രീൻ, റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ, റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ, but in the ratio 9:3:3:1. Here we obtained this in this ratio 9:3:3:1 because here the complete segregation of the characters is occurring. You know the Mendel's law of segregation. According to Mendel's law of segregation, during gamete formation, each characters or each factors controlling the traits are undergoing complete segregation and they undergo independent assortment. അതായത് there is no linkage. ഇവിടെ R എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനും Y എന്ന് പറയുന്ന ജീനും തമ്മിൽ യാതൊരു ലിങ്കേജും ഇല്ല. രണ്ടും ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അസോർട്ട് ചെയ്യും. ഗ്യാമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അസോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള മെൻ്റലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കാരണം 9:3:3:1 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ F2 ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. മെൻ്റൽസ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് F2 ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ വിൽ ബി 9:3:3:1. എന്നാൽ ഇവിടെയും 4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന 4 കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 6:1:1:8 ആണ്. കാരണം ഇവിടെ കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്തത് പാരൻ്റൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അതായത് പർപ്പിൾ വെസ്റ്റീജിയലും റെഡ് ലോങ്ങും. അതായത് റെഡ് ലോങ്, പർപ്പിൾ വെസ്റ്റീജിയൽ, ഇതാണ് പാരൻ്റൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഓസ്പ്രിങ്സിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ 2 ജീൻ തമ്മിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, സ്ട്രോങ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. പർപ്പിൾ വെസ്റ്റീജിയൽ, അതായത് ഈ 2 ജീൻസ് PR ജീനും VG ജീനും ദേ ആർ സ്ട്രോങ്ലി ലിങ്ക്ഡ്. But a small amount of crossing over and recombination occurred. Thereby, a small percentage of recombinant characters, that is red vestigial and purple long, was formed. So this is about the Morgan's experiment on Drosophila, about the linkage and crossing over. I hope you understood this topic very well. So thank you for listening to the class.